And hello, we're online, this is Blinkle Stream, das ist Stolz, I'm badly speak English, goodly speak Russia, и привет, друзья, это двуязычный стрим, сегодня, говорю на английском так себе, на русском более-менее понимаю, сегодня мы играем в Town Star, like beginners, we're playing like beginners, and this is the new for me territory, I don't playing near ocean, I don't know, there. I'm playing in forest, I think so, every day. Now, я хочу попробовать поиграть, получается, около моря, океана, не знаю, что это такое, никогда не играл. And if you want earn in this game, да, если вы хотите зарабатывать в этой игре, то вам в первую очередь нужно приобретать, скорее всего, Gala Gold Membership, Gold аккаунт в игре, так как за него вам дают so interesting NFTs. Where is this? Oh, yeah. I see we need place in this place, yeah. Нам нужно разместить NFT-шку, Express Depot call it NFT, and he earned 1000 point. But now this is not earning nothing. Вообще она зарабатывает одну, получается, условную единицу тауна при выполнении задач, но в данный момент опять это соревнование не запущено. Why? Fail. Remove. Okay, removing that. Oh, I've got it. Your money is running low. Thank you for that. I know that. Да, они говорят, что у нас что-то плохо с экономикой. And what we have? We have something interesting. Да, что у нас есть? У нас самое интересное, что нет ничего. I think we have huge map. Да, у нас большая карта. We need to remove this is pound. Okay, I'm removing that for what? From money, of course. Да, нам нужно, получается, удалить этот фонд. Okay, let's correct this. Where is it? Advanced options. Sound effects. Oh. Окей. Sorry. Я думал, можно потише сделать эффекты, но нет. Удаляем, получается, фонд для денег пруд. И нам надо поставить автономную систему заработка денег в первую очередь. And what we need for that, for free money in this game, we need Thumbhold. Oh, how it works. Okay, let's selling something, maybe some wheat. И давайте продадим что-то. Наверное, это будет пшеница. Потому что у нас недостаточно денег для этого. Sell some wheat in some bull. Thank you, go away. And if you have some questions, ask me please. All chat work fine. But you need be subscribers, something. Да, если хотите задать какие-то вопросы, задавайте, но в чат надо быть подписанным, чтобы задавать вопросы в чат. And we have first selling in this game. Прошлые игры прошли очень удачно, в топ-50, там в топ-45, что ли, я попал. Мы хотели сделать стратегию, как попасть в топ-100, попали в топ-50. That's be awesome, in last streams we get in the top 50. We want in top 100, but we be in top 50, that be awesome. Okay, we have money for that. And now we want creating something. I think we need creating some road. For what we need road? Road need for the... Where is it? Okay, road we need for the mills. I think so. Mills we need for the flour. And this is first road in our map. Да, нам нужно создать дорогу, получается. Дорога нам нужна в первую очередь для муки, а мука, соответственно, для продажи. And how much for the windmills? И сколько же стоит у нас сейчас мельница? От игры к игре меняется стоимость тех же самых мельниц, количество денег на счету, все по-разному. Окей. And you see we have some problem. We need some wood. And for that we need lumberjack, where are you? Да, нам, получается, нужно получать откуда-то древесину, а древесину нам может предоставить только дровосек. And we want what we want creating. Let's do it that. I think we selling some gasoline. Okay, there's be enough on us.
for us. Да, давайте что сделаем? Продадим немножко бензина, чтобы было побольше денег, и мы могли более свободными быть в наших постройках. Replaying, I think, with 5 minutes, and I set my timer maybe at 30 minutes. Да, поставлю таймер где-то на 30 минут, так как мы играем уже 5 минут. And this be enough for this game. And if you want some coolest, smallest, bulliest, I don't know, cheapest NFTs, I have someone on different blockchains, different platforms, and now on Chia. Yeah, all links below the video in description. И если вам нужны крутые, красивые, недорогие got it, thank you, more advanced goods. Недорогие, красивые нафтишки на разных платформах, они у меня есть. Слушай, есть у меня и нафтишки на Tezos, Solana и теперь даже на Chi. Все ссылки в описании. Welcome, just click on this link. I think so. Yes, we have some money and we're creating some money. We have money, yeah. Creating some. We're creating lumberjack. For what we're doing? For wood, of course. Да, нам создаем дровосека, и для чего? Конечно же, для дерева, чтобы деревяшек у нас было достаточно. And we're waiting some сумму ждем. We're waiting window mills. And this is need for flour. Да, для муки, муку мучное мы будем продавать, не будем есть, от мучного толстеет. And thank you for that. Okay. I think we need more roads and more window bills. Нам, я так думаю, больше нужно дорог и больше мельниц. Because we need creating some economy in our map. Where is it? Yeah, I see you. Let's create this. Okay, first window mill in 1 second. Online. Да, первая мельница у нас в онлайне. Let's start crafting some. What do you think? Flour. Yeah, flour. Давайте начнем муку делать. What I want to try. I first time play in this territory. Mostly I'm playing on forest, I don't know, forest. Yeah. And what be with field? Первый раз играю, короче, на территории с морем, поэтому хочу попробовать, что будет, если посадить... nothing. Okay, thank you and go away from this map. Ничего не будет происходить. Я думаю, может быть, какой-то автополив будет работать. И нам нужно создать автополив. We need creating some after growing wheat and we need for that wheat. Да, нам нужно для этого пшеница. Planting near pond. Сажаем вокруг ее пруда. And just watching. Okay. Sadly, Bradley. Remove that. Все бы было бы хорошо, если бы хорошо бы начиналось. Но почему-то сейчас алгоритм работает по-другому, и один пруд не может обеспечить эти великолепные посевы водой. And this is so strange for me. And let's look at our leaderboard. Да, это немножко странновато, но давайте посмотрим на табличку лидеров. This is server 3. And I have 1100 place, I think so. Да, 1100 место у нас, 20-й день. This is day 20, okay. Let's look in our screen. What we see in left corner, in top left corner, we see some production monitor. Okay, we don't lost anything because we have nothing. Да, у нас получается в левой части в верхнем углу и есть монитор продукции. And we have some resource information, да, информация по ресурсам, которые у нас есть. Our balance in this map, наш баланс в этой карте. In right corner we have two different options. Leaderboard. Получается, справа у нас доска лидеров, которые... And how much players today? На этой карте, получается, на этом сервере, получается, 1200, а у игроков 1000
Okay, I see you. Some message, okay. 500 players in this, and second options that is Town Star Daily Challenge, but this is don't work in this moment. Да, получается, у нас еще вторая опция, это ежедневные задачи в игре Town Star. И если у вас есть золотой аккаунт, то у вас есть, скорее всего, по-любому экспресс-депо, и оно зарабатывает при выполнении этой задачи 1 таун. If you have Gala Gold membership, you have some NFTs, I think Express Depot, and when you, I don't know, do this every daily challenge, you have 1 town points, but this is don't work it in this moment. Sorry for that, and thank you, Gala Games. В данный момент не работает, и спасибо за это вам, Gala Games. What I have some interesting NFTs, and I won't just click in this. Yeah, we have Common Flower Storehouse. Да, у меня есть бесплатные NFT-шки, которые, так как я владелец Gold аккаунта, мне предоставили Gala Games. За год, получается, по этой игре у меня 1, 2, 3, 4, 5 NFTs for this year. They give me for free. Да, и я хочу разместить как минимум одну из них еще на карте. Okay, that's be good for us. And how many time we need spend for that? Last wood. Да, последнее бревно осталось. We need creating some after-selling rules. Давайте посмотрим, как создавать правила для автопродажи. For that, we need this settings icon. Okay, after sale, you see. On with customize. Видите, получается, шестереночку настроек, заходите, находите автопродажи и настраиваем. What we want selling to after pilot. We want selling sunflower, and then we just clicking add item, add. Okay, thank you. Don't forget about this. Remove feed. Да, не забудьте удалить пшеницу, так как пшеница теперь нам нужна только для производства муки. Может быть, в будущем мы ее будем продавать. Окей. Let's start crafting some flour. And what you see, we're creating 2 window mills. Мы создали 2 мельницы. For creating window mills, what we need? We need some road. We need free space near window mill. And that's all, yeah. Да, получается, для создания, что мы сделали? Мы создали пару мельниц, и для этого нам всего лишь нужно we just need some road. Yeah, we're creating some road. Then we're creating a window mill. And near the window mill, nothing near window mills. И ничего не должно быть вокруг мельниц. How much? Okay, let's creating that. They work good. Good, yeah, good. How much? Okay, I'm waiting you. Next thing, we need creating some. How much for the pond? Интересно, сколько за пруд? Let's look at price. So expensive for me. Да, в данный момент пруд для нас очень дорого. Будем ожидать. What I see in this map? I see many grass. I think grass. And I think we need creating some ships, maybe. Yes. Sheep pen or mill barn. Да, может быть, создадим, так как много травы в этом территории, такую зеленую ферму, green farm, I think, с овцами и коровами. Maybe, who knows? Okay, and how much? Oh yeah, we plan, I think, 50 minutes. 15? 15, yeah, 50 minutes. And we're creating 3 awesome windmills. За 15 минут мы создали, получается, сколько? 3 мельницы. Они работают в автоматическом режиме, и в автоматическом режиме будут проходить наши продажи. And how much? How cost this? Wow, 55,000 for that. This is awesome. Да, круто, ребят, 55 тысяч за 10 единиц муки, это просто нереальная сумма. Типа, раньше было 14 тысяч, 14 500. And last streams, I think, for flour we have... how much we have? 14,000, yeah.
And now this is 55,000, this is awesome for me. Нереально круто, то есть тут можно так сильно развиться. Я поражен по поводу этого. And for what we are doing, this is bilingual stream, badly speak English, goodly speak Russian. We're creating some interesting videos for newcomers in the game How Start Playing in Town Star. Это двуязычный стрим, вообще о чем мы тут? Двуязычный стрим по игре Town Star, и мы создаем видео с вами, для вас, для меня, для всех, как начать играть в Town Star новичку. We have some interesting, I don't know, rules for that, and we just stream that. Да, у нас есть определенные, я не знаю, правила, точки оттолкновения, с чего нужно начинать, и мы просто теперь это показываем в стриме. We're waiting hour windmill so long. I want creating some roads for that. Yes, I want creating roads. Окей, I felt some gasoline. Да, думаю, еще дорог построить, поэтому я продам еще чуть-чуть бензина. Goodbye, my gasolines. For what I'm doing, I'm creating roads. Roads we need to the speed for the rapid. Да, дороги нужны для того, чтобы скорость обработки этого всего великолепия была быстрее. And just starting creating some roads. And this place, I think. And this place, I think. And in this place, I think. Да, потихонечку создадим дороги, чтобы побыстрее движ был этот. И we just waiting our money. Thank you for that. Got it. More advanced goods. I drinking my black tea and think you need to. Да, пью черный чай, тебе тоже советую вечерок сегодня. Хорошее морозный вечер, не знаю, утро. У меня. Yes, we have some money for new roads. And starting creating roads. Да, денег для дорог достаточно, и мы теперь просто создаем эти дороги для нашей экономии. For our economy we're creating some roads for the rapid speed. And what we see, you so slowly walking. Oh my gosh. How much? 2 woods. Okay, I feel waiting 2 woods. But I think we have a first selling our flour. Да, у нас сейчас будет первая продажа муки. Which is how much time for that? 10 seconds, I think. Okay, and let's start. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And you own my storage, I think. This is my storage, common flour storehouse. This is NFT, yeah, NFT by Hala Games. I have games because I have some gold membership, Gala gold membership, yeah, I have that, and they give me free NFTs for that. I just buying in beginning of this year. Купил в начале года, получается, gold аккаунт, золотой аккаунт, и вот потихонечку мне NFT-шки какие-то прилетают. And we waiting our money. Money for the funny, for the bunny, for the creation our economy. Where is my money? In Istanbul, I think. Да, увез в Стамбул нашу муку, и мы теперь ждем, не дождемся наши денежки. For what we need money? For road, of course. Yes. Don't remind me, please. Thank you. Все, у нас как бы движ пошел. What we want. We need some more windmills for that. For that we need more windmills. And I think we're creating a new house of build your house. Yeah, мы поставим новый домик строителя. Okay. And start creating new windmills. Да, и создадим, конечно же, еще одну мельницу. Нам для полной окупаемости нужно очень много мельниц. We have so many cup. And
the little trees. Okay. In this territory, in this maybe some pound, maybe some trees. Yes. Some pound. Да, создадим, получается, как я вижу, деревьев-то у нас мало, чуть не обратил внимание. Создадим прудик. Создадим creating some trees. In next time, I think. Firstly, when in this place we're creating some road. Создадим дорогу в этом месте. Подождем 2, 1, and we on land, thank you. And creating some windmills. Да, в этом месте теперь создадим мельницу напротив той мельницы. Вот такие мы перпендикулярные. I think we need more water. And then for that we're creating some well. Да, нам нужно побольше воды, и поэтому придется создать еще колодцев. Okay, we're waiting hour. What we're waiting? Crafting, stop please. Thank you. We need our wood. Останавливаем производство. 7, 5 seconds. Для чего мы его оставим? Чтобы получить деревяшки для колодца. Stop crafting please, flower. Okay. Stop. We're waiting some wood. For what we are doing? For money, of course. Для чего мы это делаем? Нам нужны деревяшки для того, чтобы построить this well. We're creating some this well. One wood. When we have one wood, we're creating that well. It needs for what? For this pound. This pound needs for what? For trees. Да, получается, колодец нам нужен для полива, для того, чтобы набрать воды в этот пруд. Для колодца нужна деревяшка, которая сейчас туда благополучно попала. Пруд нам нужен для того, чтобы побольше деревьев вокруг него посадить. And we're creating after growing some farm, 3 farms. Да, мы создадим автоподрастающую ферму деревьев. I think so. And that'd be good for us. Yes, we have new cheapest, beepest, boopest rating. Yes, 30 seconds. How much? Remove trees. 300 for that. We remove that, and I think we need creating. What do you think? Yeah, some well. Да, создадим еще один, получается, невероятный, великолепный колодец для этого. And that's be enough, I think so. And start crafting some flour. Okay, how much was it? Oh, so expensive for me. But we just waiting you. How much time? 2 seconds. Oh my gosh. I think you need another place for that. Да, поставил, получается, это домик строительный. Надо было в другом бы месте поставить. Ну, вот we have what we have. I think so. Да, что имеем, то имеем. Будем ждать. Пока что денег у нас достаточно для старта всей этой великолепной галиматьи. And we have some problem. Houston problem. Stop, please. Stop. Он понес, получается, не в ту сторону. Okay, you just working. Деревяшку понес почему-то не в эту windmills. They ignored this windmills. She, I think, ignored this well. And working with this windmills. I don't know why. So boring, stupid monkey. Не знаю, почему она проигнорировала две постройки. Как я говорил, алгоритм очень странно работает, которые в приоритете. И понесла на новую постройку. But we're still waiting. Last pass. Stops. For this, I don't know. Well, да. Ждем, получается, деревяшку для этого колодца. And this be awesome for us. How many? Okay, 6 water. We need 6 water. Подать еще 6 ведер воды. И можем засаживать нашу деревянную ферму. What are you doing, huh? Oh, I removed that, okay. Sorry for that, but I don't know why you go in this place. It's so suddenly. Не знаю, я просто удалил, потому что она бесит, уж не в ту сторону носит. Нам надо в приоритете поставить колодец для воды. Это будет весело. Окей. Thank you. Rotate. I think this be good. And you rotate. Extract, please.
flour. Ну и пусть они продолжают производить муку, так как мы их остановили. Воды для колодца, я думаю, нам хватит. There's been enough water for our pond. Для пруда нам хватит, да, достаточно будет воды. И we are just waiting new flour, new windmills. Okay, I forgiven for what are we doing. We need in this territory some windmills, да. Thank you. And don't forget, if you have some question, ask me please. Chat work good, everything work good, but you need some subscribe on this channel. Thank you for that. Да, если есть какие-то вопросы, спрашивайте, чат работает хорошо. Но нужно быть подписчиком, чтобы в чате оставлять в живом времени вопросы. Okay, if you want buy some interesting, coolest, bulliest NFTs, I have some on links below the video. И, кстати, если вам нужны веселые, красивые, недорогие NFT-шки, все ссылочки в описании, и вы знаете, что делать. You know what to do with that. Just click it. Okay, how much for that thing? We're waiting. Our water. We're waiting for our water. Okay, we have a new flower, thank you, fixed flower, and wow, I forget, let's start crafting, I think, thank you, start crafting, please. Maybe creating new lumberjack for our speed. Да, создадим еще одного дровосека, чтобы все это было побыстрее. Okay, let's start it. And what we are doing, this is bilingual stream, badly speak English, goodly speak Russia. Today we're playing Town Style like newcomer, like beginners. Да, это двуязычный стрим на английском, на русском хорошо, на английском так себе. Но разговариваю. Сегодня у нас стрим по игре Town Star, где мы создаем сначала город для новичков. Ну, типа, как начать играть. This be awesome for us, for you, for me. Для всех это будет интересно. For me, this is first time I'm playing near water. I think, I don't know, this is sea, maybe some ocean. Для меня это вообще первый раз, когда я играю около воды. Типа я никогда раньше не играл около океанов, там морей. Всегда playing in the forest I'm playing. But now on the beach, I think so. Да. И пробуем быстренько развиться. И какие у нас успехи? We are playing, I think, 30 minutes, maybe more, maybe not. Okay, we are playing 30 minutes. For that time, we're creating 3 window mills. We're creating new roads. We're creating new ponds. We're creating some weeds. We're creating 2 lumberjacks. I'm playing with my NFT Express Depot и Flower Storehouse. I have Gala Gold membership for that. Получается, за 30 минут что мы успели? Мы построили 3 мельницы, 1 пруд, 2 дровосека. Thank you. 2 дровосека. Что мы еще? 2 дровосеков мы построили. Использую я свои NFT-шки. Бесплатная NFT-шка Common Flower Storehouse from Gala Game. Thank you. Так как я являюсь владельцем Gold аккаунта, и NFT-шка, как у всех, кто является владельцем Gold аккаунта, Express Depot. And we have a new pond for what we need for tree farm, I think so. У нас есть новый пруд, и нам нужно засадить вокруг него деревья. Okay, how much to water? Thank you. In this place, thank you. To water, remove that. Thank you. And in this place, yes, thank you. Так, мы посадили деревья, автополив не происходит. And we're creating for that a new pond. You see that, да? We're planting these trees, but we don't have our... After watering, I don't know. After growing with this pond, and I'm creating new pond in the city here. Strap this. Okay, what this? What is this hole in the map? What an interesting thing. Да, интересная дырка в текстурах. But this is not problem for me. And in this, I don't know, season, we have wonderful price for flour. For flour now. Okay, so
How much for flour? 55,000. Да, у нас великолепная цена на муку. Можно, в принципе, всю игру, делать муку, потому что 55 тысяч за муку это очень выгодно. And we're waiting our windmills. What you want? You need more. Okay. And I think in this place creating front. In this place creating front. That'll be enough, I think, for that. Да, создали еще, получается, этих прудов. Необоснованно много, но зачем непонятно. Но так как мы можем этого сделать, that's be awesome for us. And we're waiting our flower. В принципе, мы создали полностью за это время автоматическую вот эту систему growing in our map. Полностью автоматическую систему по продаже и созданию продуктов. We're creating some rules for that, for our after selling. In this place, after selling some flour, after creating some flour and selling for some flour. And what we made, we just go away, don't close this tab. Да, мы, получается, за это время автоматическую правило настроили на продажу муки. Построили мучные мельницы, построили, и теперь можно, в принципе, не закрывать вкладку, а уйти по своим делам, и денежки будут сами автоматически добываться до следующего нашего стрима. I think so. We are playing 32 minutes, I think, and that's the end of stream. Maybe, yes, what we want. We just want creating a new interesting video for you. Да, как бы можем, в принципе, на этом завершить стрим, потому что основную идею на сегодняшний день я выдал. Быстренько создали автоматическую правила продаж для муки, быстренько создали мучные, мельницы, да, быстро создали мельницы, теперь все это на автомате будет работать. But I waiting, last pass wood for this windmills. And if you have some questions, ask me, but you need to subscribe on this channel. Да, если есть вопросы, спрашивайте. Я пойду сейчас уже в офлайн. Но в чате надо писать, только если у вас есть подписка. Ну, подписчикам. Okay, that'd be good for us, I think so. And what are you doing? We need one wood. Go away. And can go home, I think so. And we are waiting. Maybe creating some farm worker. I don't know. Whoa, what I felt some interesting sounds, but I don't see. Okay, let's craft. What craft? Flower. Of course, this is flower. In this case, I think. And what I want creating farmhouse. Yeah. Second farmhouse for this map. We remove that in future, I think so. Я думаю, в будущем мы это удалим. Ну, даже не знаю. How much for that? 2 for that. Oh, money. Maybe new road. I think so, yeah. Remove that. And remove that. Now creating some road. Да, поставим еще немножечко дорог. Здесь поставим так, потому что камушек дорого стоит удалять, а у меня на это пока что нет денежек, потом исправим. Thank you. Okay, quick buy. Thank you. Yes, we have some roads for that. And I think we need row in this territory, or maybe in this territory. How are we creating that? Okay, stop my timer. Thank you. Еще думаю насчет дорог, как их построить. And I think this be enough for the stream. Thank you for your watching. If you have some question, ask me please in comments now. In comments, yeah. And I have some interesting ideas for this game.
but this in next streams. Да, друзья, буду завершать стрим на этом. В будущем будут еще какие-то интересные идеи для новичков по этому стриму. Но сейчас I go offline. Goodbye, have a good day for you, just smiling, creating some happiness, subscribe for this channel, this is my full-time job and this happiness for me. Читать ваши комментарии очень приятно, подписывайтесь и увидимся в следующем стриме. Goodbye and до свидания.